بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Alhamdulillah, ladies and gentlemen, I welcome all of you to the 20th module of the 6 months diabetes course. Today's speaker is Professor Dr. Muhammad Riaz, and our topic of discussion is diabetes and depression, a neglected side. Our panelists are Dr. Tahir Ch, consultant family physician and diabetologist and general secretary of Pakistan Academy of Family Physicians. I think he is on the way. And second panelist is Dr. Muhammad Asim, who is consultant family physician and certified diabetologist, and also senior office bearer of Pakistan Academy of Family Physicians. I request him to have a seat on the stage. Today's speaker, Professor Dr. Muhammad Riaz Bhatti. He is professor and HOD of Psychiatry and Behavioral Sciences, Continental Medical College, Hayat Memorial Teaching Hospital, Lahore. He is President Psychiatric Welfare Association, Lahore, and President Pakistan Association of Social Psychiatry. He is past President Pakistan Psychiatry Society, advisor and focal person on mental health, Government of Punjab, Lahore. I request him to deliver his lecture. His topic is diabetes and depression. Bismillahirrahmanirrahim. I feel totally honored to be with you, and I also believe that there are many other colleagues who are with us online broadcasting. I remember the days when in almost year 2000, I started a psychiatric revision course with Dr. Tariq Mian, and we invited his colleagues from Pakistan Academy of Family Physicians. Pakistan Academy of Family Physicians ever since has a journey, almost they have been now becoming super class, and they've expanded the brand to almost all major cities of Pakistan. It's quite incredible. At that time, it was a small group, but now I believe that there are thousands and thousands of members of Pakistan Academy of Family Physicians. Of course, all this happened due to untiring efforts of the Tariq Mian. And I really salute his resilience and his very hard work. We also continued on the same lines. We did try to hold many more seminars and conferences almost on a daily basis on psychiatric updates. That was to get for not only the practitioners in Pakistan, general physicians in Pakistan as well, and the emerging and the training psychiatric needs as well. The last we had such a program was our international conference at PSIM, which was telling my colleagues in June this year, which has been very successful for PAFP. And we hope that, inshallah, in the next program, as we hope to hold one in Lahore again, so
So we would be inviting full participation of Pakistan Academy of Medicine as such. The topic for today given to me is the mental health related issues and the patients who suffer with diabetes and like this. Now, diabetes and mental illness, it could go hand in hand. One would say that these two disorders, they could have coexistence. Now, comorbidity, physical as well as psychological, is a well-known entity that many chronic physical illnesses, they are bound to have comorbid psychiatric illness as well, along with vice versa. Our patients who do suffer from chronic psychiatric disorders, they do have more risk of developing comorbid physical conditions, especially something like diabetes and like this. So they have a very close relationship with each other. Now, this slide, which shows us a sort of interdisciplinary play and how the major depressive disorders could be affecting the emergence of greater number of diabetes mellitus patients in the population, and how other factors like slide लैपटॉप है तो बंदा देखे तो देखना जरा ये स्लाइड यहाँ पे सामने देखें ये फुल स्क्रीन ही दे रहा है अच्छा जी ओके 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 so we reckon that mental illness, it has a very close relationship with the type 2 diabetes mellitus. It could be because of non-adherence to medication and self-care. Also, it could lead to functional impairment. Okay. Okay. Healthcare costs, of course, patients will do have to pay a lot for these, and the risk of early mortality and morbidity. Unlike any other comorbid physical condition, diabetes mellitus also has very much increased mortality with these patients. We also know that depressive symptoms, they are present in almost 30% of people with diabetes, especially the diabetes type 2. Now, in comparing with the general population, we reckon that the enhanced risk of clinical depression in type 2 diabetes is 10%, which is almost double the risk in general population for that. There is also another condition which is known as diabetes distress. Now, you know, anybody who is given this diagnosis or given this news by a practitioner or physician that you are suffering from diabetes, so it's quite alarming for that individual. It's quite threatening. They take it as a life-threatening issue. They reckon as if their life is never going to be normal again. And out of this fear, which they tend to anticipate that so many bad things are going to happen to them because of the diabetes now, unfortunately, they do suffer with comorbid psychiatric disorders like generalized anxiety disorders or major depression disorders. And that makes the whole scenario worse. Because we reckon that if these conditions they do exist, then they bring more risks of mortality to these sufferers of diabetes mellitus. It also, it's a known factor that these patients, they have poor control of diabetes who would have comorbid psychiatric issues along with the diabetes mellitus as well. So for that matter, we have to pay attention that somehow we should focus on these two conditions which they tend to coexist most of the time. Now, as we see in this slide, that the diabetes distress and the major depressive disorder.
they could go hand in hand again. And individuals who are at risk of diabetes distress, they could be the ones who could be more at risk of developing major depressive disorder. And we know that both these disorders, they would have again a greater number of occurrences in these cases. For that matter, we have developed certain screening tools, which are self-rating questionnaires, which in general practice, it could be 2 minutes test, which could you could display to your patients either a general health questionnaire or for depressive disorder, or you could dispense other questionnaires regarding the anxiety disorder. So the patients within 2 minutes, you could screen out easily whether they are suffering from comorbid diabetes. Okay. Now, the perception of worsening the illness severity with the addition of insulin, that is again a problem, because many times why our patient population is so scared to go for insulin therapy, because they reckon again that it has certain associated myths with it, and they are finding it difficult to overcome those certain myths. For example, they reckon that if the physician or contraction tells you that you should take insulin, it means that the condition is worsening. The patient translates it into these terms. They also believe that the requirement for insulin represents a personal failure to manage the illness, as if the blame is onto the patient, that it is because of their poor personal management that now they have to be given these injections, which they take it as a sort of punishment for themselves. Because the prick, the needle, the pain associated with it, it gives them the bad news. The need for insulin is perceived as losing control over diabetes. Now they reckon as if this is the last intervention. because ये अगर टैबलेट से एक कॉम्बिनेशन के साथ टैबलेट का उससे ट्रीटमेंट हो रहा था तो बेहतर के हालात अगर इंसुलिन कह रहा है मुआलिज या डॉक्टर तो शायद मेरे लिए अब और कोई रास्ता नहीं है. So this is a sort of last resort. And then the associated apprehension and anticipated pain and discomfort. तो ये जो चीज होती है ना एंटीसिपेटरी एंजाइटी दैट इज अ किलर. अब जैसे एक पेशेंट फोबिया का है वो एंटीसिपेट करता है किसी को स्पाइडर फोबिया या कोई और इंसेक्ट फोबिया, तो द मोमेंट दे एंटर द रूम वो पहले से एंटीसिपेट करते हैं कि एज आई वुड थिंक आई एम गोइंग टू कन्फ्रंट द सेम थिंग. सो ये जो एंटीसिपेटरी एंजाइटी है दैट इज द किलर फॉर देम. That that makes the situation worse, and that makes their control ineffective in that sort of setup. So this anticipatory anxiety gives them more discomfort for that, and they take injection as a punishment to that effect. And then lack of benefit for the added stress and effort of using insulin. बेजी की हम टीका भी लगाएं, मजीद एफर्ट्स भी करें, मगर उसका एड ऑन बेनिफिट क्या हुआ? कहीं बेहतर होता है कि अगर टैबलेट्स हो जाता है. अब ऐसे पेशेंट्स को दे डेवलप नेगेटिव कॉग्निशंस. उनका माइंडसेट जो होता है वो ऐसे होता है कि दे टेंड टू परसीव ऑल नॉर्मल हैपनिंग्स दे आर वेरी नेगेटिव. So we need to teach them and guide them that how they could again overcome these negative thoughts and to convert them towards positivity. It's not that insulin is the last resort. So insulin, there's no other hope. After the insulin or after insulin, they cannot go back to the tablet medication. But it is to give them more effective control at that particular time. That is their requirement. So we need to make them to change their mindset for that. So as a matter of fact, we as treating psychiatrists, we could have different options for these referral cases, like cognitive behavioral therapy in our specialist setup, or other types of psychotherapy to be constant, not only for the patient, but for the family as well, and antidepressant medication, of course. That means the main tool in our hand,
because these antidepressants, if they're prescribed to these patients who suffer with depression along with diabetes, almost 70 to 80% patients do respond to any given antidepressant. For the remaining 10 to 20%, we may have to, give them a different compound or a different class of antidepressant because it's quite wide range available to us these days. Like you have heard the name of SSRIs, serotonin specific reuptake inhibitors, SNRI, serotonin noradrenaline reuptake inhibitors, atypical antidepressants, and of course our old prescribed medication, tricyclic antidepressants, which even till today remain the most effective antidepressants in our country. Although because of the side effects, we have to be little careful, especially those cases who suffer with ischemic heart disease or we have gone through certain cardiac events. So we need to be careful if we have to prescribe tricyclics for them. But tricyclics in a smaller dosage, again, they could be safe. It's not that they are absolutely contraindicated, that matter. So we could also feel that beside the depression, with the diabetes, there could be other psychiatric disorders like mood disorder. Patients who do suffer with anxiety disorders as such, including generalized anxiety disorders, but they are more prone to develop even fears and phobias in comparison to the young population. Feeding and eating disorders, they could also be present in these areas as well. And some of these patients, they do present to us with schizophrenia and other associated psychotic disorders. For that matter, many times we do prescribe antipsychotics, the medication which is to take care of their psychosis. Now, the psychoactive medication, there is a risk with it. That is, it may predispose individuals who are more at risk already to diabetes, early or premature diabetes. So, for that matter, we need to be very careful whenever we have to prescribe antipsychotic medication, especially bear in mind two antipsychotics. One is clozapine and the other one is olanzapine. Okay, olanzapine is that compound. Although many other toxin companies also make olanzapine to different names. Also, these days, many more toxin companies, they have brought a combination of antidepressants along with olanzapine. Now, the major problem with these two antipsychotics is, although they are effective antipsychotics, but the problem is the weight gain. After a couple of weeks, the patients, they complain to us that, Doctor, I have gained so much weight. So it's difficult that my clothes, they are not the proper fit for me. And oh, how much more can I bear all this? They, particularly the ladies, they do become concerned with this weight gain, and we as the physicians need to be very sensitive towards these as well, and to prescribe them antidepressants or antipsychotic medication, which are with a lesser risk of weight gain. The weight gain we should always bear in mind. Also, lifestyle factors, they will contribute as well. So we need to be patient about the lifestyle changes. Like we as a nation, we don't have the habit of regular exercise. If we visit Far East, we find that those nations, first in the morning, they get up. For the initial half an hour, they are going to exercise, physical activity as a collective, as a nation. Now, comorbid mental illness often worsens diabetes control, and it does cause earlier and more serious complications as well. So, for that matter, we wish that any associated psychiatric morbidity, we should take care. So, the individuals suffering with diabetes, they should have better control of their diabetes as such. Now, this slide gives us a little opening that people who take high-risk psychiatric medication, we must observe these metabolic parameters on regular basis. For example, the very first thing, on the very first visit, we must jot down or note down the weight of the patient.
because that would be sort of set standard with us, and that would tell us over the next couple of weeks, or months, or years, that what has been going on with the patient for the body weight as well. Any changes, face circumference, that could again give us indication. Males who wear the trousers, they can very easily judge. But people who use the shalwar kameez, it becomes difficult for them because they have rather loose control over the waist measures or such for that matter. But that again would be telling us a lot, the waist circumference. Blood pressure, we must take the initial reading and then we must monitor the blood pressure and see if there are any changes indicating anything happening negative. Fasting plasma glucose or A1C, HbA1c, that should be at least monitored every 3 months. Lipid profile, again, periodically, at least at the gap of 3 to 6 months. Personal history of alcohol, tobacco, and recreational drug use. That should also be charted down to begin with, and that should be monitored along. And then the family history should be monitored, because if the individual patient that do have family history of diabetes already, then there would be far greater risk for them to develop diabetes on the usage of psychiatric medication. So these are certain recommendations which we could make. For example, individual with diabetes should be actively for diabetes-related psychological disease, which may include diabetes distress, psychological insulin resistance, or fear of hypoglycemia. कुछ मरीज आपको कहते हैं पैनिक अटैक उन्हें यही डर होता है कि पब्लिक में या अगर हम बाहर जाते हैं they stop going outside the house because they feel as if they go out they would have hypoglycemic attack that becomes dangerous in public. So that is a fear on their mind. And other psychiatric disorders we have already mentioned, depressive or anxiety disorders. So that's what we need to monitor. But we must also inquire from these patients, do they have any thoughts to harm themselves? Or do they feel as if now the life situation is such that they feel as if life is not worth living? That is essential, because we reckon that patients who suffer with depression and diabetes together, they have 10% enhanced compared with the general population to commit suicide also. So many times they take the greater dosage of insulin with this intent that they want to harm themselves and to get away from all this. So we must monitor these thoughts of self-harm with this patient population. The following groups of people with diabetes should be referred for specialized care, because although you are maintaining most of these cases, you can practice, but any individual who is with significant distress, they should be referred. Patients with persistent fear of hypoglycemia, again, they need specialized care. And psychological insulin resistance, again, they will develop better control of their disorder from the psychiatrist. Psychiatric disorders who are along with like depression, anxiety, and eating disorders, so that would be again the special person, the consultant psychiatrist will correct. That is basically we feel that it's not that physically the action is not taking place, but the patient has so much of anticipated fear and anxiety that that leads to certain metabolic changes in their body, and the insulin for most of these cases becomes ineffective. And physicians, they also believe that although by increasing the dosage, still they feel they are not getting that effective control. So we believe that these patients who have comorbid psychiatric disorder, they would have a poor control of diabetes. Whether male or female, that doesn't matter. It doesn't discriminate the sex of the patient itself. But both sexes, whether male or female. So diabetes and comorbid psychiatric disorder, they go hand in hand. And most of these cases, they will have poor diabetes. And out of this, one reason could be this psychological insulin resistance, which patients they have on their mind that as if this is the last resort for them, no hope for them, they are a gone case now.
personal failure, they blame themselves, and out of this guilt and blame, they reckon that because of their personal negligence, they do not have effective control with the help of tablets, and now they are being punished. So that's how, because of this negative cognition, somehow it plays a role that why the insulin, again, even insulin is not effective for them to give them a better control. So for that matter, we need to work with their negative cognition with the help of a cognitive. Okay. So again, psychosocial intervention that should be integrated into diabetes care plan. That we should involve psychologists, counselors, or psychiatrists wherever we feel that is needed, and that would be for motivational intervention. That we could motivate the patient how they could have better lifestyle and how they could have better control over the diabetes condition, which is again a chronic condition. It's not for one day or for 1 month, it's a lifelong condition for that matter. And we need to guide them through stress management strategies, coping skills training. It could make them more effective in their own personal self-care and control, family care, because that is very essential. Many times it's not the patient, unfortunately, it's the family members who make or break, who would tell the patient to do certain things and not to do certain things. So the patients, they become sort of slaves to their family advice for that matter, which is in many cases negative advice. So they should be guided and advised to seek advice from the expert, the doctor, because many times patients tell they can tell us and they will tell you as well, कि जी बाहर लोग ये कहते हैं कि ये दवाई ना लें, या इसका ये प्रॉब्लम हो जाता है, ये मसला पूछें कि जी वो कौन लोग हैं, कि जी बाहर हैं लोग, तो डॉक्टर्स हैं नहीं जी, वो हमारी फैमिली के लोग। भाई उन फैमिली के लोगों को इन मेडिकल कंडीशंस का उस सब का क्या पता हो, क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ नहीं ठीक, तो आपके लिए क्या ठीक होना है, क्या नहीं ठीक होना है, that should be between you and your physician or your psychiatrist, or between your general practitioner and yours. That's at that level it should be dealt with. But family members, whether wanted or unwanted, they want to give advice. And many times these patients are bound to this, and that leads to negativity. These tests and all that, like coping skills, that is again, doctor, especially skilled individual, the psychologists or psychiatrists who are going to spend time with the patient, only they could guide the patient on the different levels, how they should make them go through first the basic conflict skills, and then they could take them gradually on the higher difficult tasks. So this is not your domain, you are nothing to do with the this would be the expert discussion. आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, आपके हाथ भी खड़े करने से now, antidepressant medication. Out of this, there's one product which is metazapine. आपने use करते हैं आप metaz एक नाम सुना होगा, इसके different नाम्स हैं, metun वो भी एक नाम है, रेमरगान एक नाम है. Metazapine जो है तो ये sedative antidepressant. The patient with depression along with high level of anxiety to be very effective medicine for them. It could give them better sleep as well at night. But there is one risk with this particular compound, that the patient could gain weight very well. So again, as I said, we must monitor the weight gain on a regular basis. If the patient whosoever is on any psychoactive medication, whether antidepressant or antipsychotics, we must monitor the weight gain. And we should be careful. If the patient complains about weight gain, we should take serious note of that and try to give them some alternatives which should be less evil for that. So recommendation 6 would be because of the risk of adverse metabolic effect of many antipsychotic medications, which is again a specialist field, and you better refrain not to prescribe antipsychotics to a patient population. They should be referred to the consultant psychiatrist, where they should monitor this medication closely while taking into account the regular metabolic monitoring.
So we have to monitor all the metabolic parameters for the patients who are going to stay for longer period of time on this medication, because they have to take this medication for months and years. The last recommendation would be the children and adolescents. Many times people believe that the children would not be suffering from associated psychiatric morbidity. That's not the case. Children, even we have seen infants, very young children, they do suffer with depression. Infants suffering from depression. I mean, mothers, they find it very difficult that why their infant is so irritable, not taking proper feed, and they're not getting break. So many symptoms which could be indicated that particularly those infants born to mothers who had a history of depressive disorder, I mean, they would be one who is suffering from depression. Very young. So depressive disorders, there's no age which would be exempted from this. Any person from few days, in very old age, they could suffer from this disorder at any stage. For that matter, we must monitor. Adolescents with type 1 diabetes, that's where they suffer the most. That should be regularly screened using non-judgmental questions about weight and body image concerns, dieting, binge eating, and insulin emission. I'm sure you must have heard about certain eating disorders like bulimia. What happens? Some of the patients have this obsessive thought about their body, that it is out of shape or they are obese. So they want to stay, smart, and for that matter, they do an extreme dieting, etc. So they stop eating anything. And due to this highly restricted dieting trait, they start eating. Although they are skinny, but still they believe that they are obese. Because if they look into the mirror, because of this disturbed body image, because of the negative cognition, they believe and continue to believe that they are out of shape. And we need to go on dieting again. So that's where we need to intervene. The experience of living with diabetes is often associated with concern specific to the illness and can cause conditions such as diabetes distress, psychological insulin resistance, and the persistent fear of hypoglycemic episodes. That's all. Their social life becomes a handicap as well, because they're scared not to go into crowd. They're scared not to attend parties, because they believe if they go there and they develop this hypoglycemia or episode, then what is that? It would be causing them a great embarrassment. So to avoid that embarrassment, it's an avoidance strategy there. They stop going out and stop all those activities. People living with diabetes and depressive disorder, they are at increased risk for earlier all sorts of mortality compared to people living with diabetes without a history of depression. So if you suffer with depression, it's not that bad, but diabetes and depression together, that could be the real risk factor. So we need to take into account, because we believe that such patients, they are having 10 times more risk of suicide compared with the general population. All individuals with diabetes should be regularly screened. Of course, that is essential. Compared to those with diabetes only, individuals with diabetes and mental illness concerns are with increased participation in diabetes self-care. तो उम्मीद फिर शायद होता है और वो अपनी diabetes self-care में उस तरह से participate नहीं करता. But decreased quality of life for them, of course. Increased functional impairment. तो functional impairment भी आना शुरू होती है. And increased risk of complications, which should be associated with diabetes and increased health costs. ये वाली या इससे ये वाली, this one, ये, and ये हम अब slides में आपको दे देंगे. अभी ये सब दूंगा, मैंने पासन कर दी और वो आप सबको ग्रुप में ये allow them to share this stuff with you, so that even at home, at your mobile phone screen or on your laptop, you can
don't go to this. Don't need to bother to take much notes of it. You could make it available. Now, cognitive behavioral therapy, as I said, because of these negative cognitions with these individuals, that's the reason which hampers with their optimized self-care and why they are more at risk of even committing suicide. Because of their depression remain untreated along with diabetes, it leads to poor diabetes control as well. And these individuals, they have more thoughts of self-harm. So we have to work with them at that cognitive level and change their negative cognitions to positive. So we have to facilitate adaptation to these patients with that. Okay, while we are addressing the co-occurring mental illness issues, in a way that would be helping us to reduce diabetes related stress, also fear of hypoglycemia, and any psychological issues. Individuals taking psychiatric medication because if they suffer with comorbid psychiatric conditions, they do have to take psychiatric. But if they're taking these medications, not only the atypical antipsychotics, even we should be careful about other groups of antipsychotics because they are all prone to dysregulation, dyslipidemia, and hypertension and weight gain. So these four metabolic parameters must bear in mind. People living with diabetes can be burdensome and anxiety with constant care demands, not only for the patient but for the family as well, taking a psychological. As a result, many people they experience distress, decreased mood, and disabling level of anxiety. Now, diabetes is often associated with a significant emotional burden, distress over the self-care regime, and stress in the relationship, family relationship. So the coexistence of the family members also becomes problem. It is important to acknowledge your emotional response. So better to talk to your friends, family, and members about your diabetes healthcare team as well. So you need to share your progress. What is on your mind? Better get it off your chest. And sharing is care. The moment you share with others, that burden becomes more tolerable. Although your burden may not disappear altogether, but it becomes more tolerable. So your team can help you to learn effective coping skills and direct you to support services. Mood and anxiety disorders, they are particularly common in people with diabetes. Eating disorder, sleeping disorder, and stress-related disorders, they're all common. Speak to your healthcare providers about any concerns you have so that you should be given the right yourself and the right orders. Mental health disorders can affect your ability to cope with and care for your diabetes. It is just as important to look after your mental health as it is your physical health, because mental health and physical health would go hand in hand. So we have to take care of both. People diagnosed with serious mental illness, such as major depressive disorder, bipolar disorder, or schizophrenic illness, they have a higher risk of developing type 2 diabetes than comparing with the general population. So we know that it is because of these variable factors. So with this message, I would end it here, and if there would be any questions, I would be delighted to answer. Thank you all. नहीं कुछ भी नहीं सर डॉक्टर साहब मैं कह रहा था कि वो जो ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स है ना वी आर केयरफुल टू प्रिस्क्राइब टू दोस पेशेंट्स हु सफर विद इस्केमिक हार्ट डिसीज ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स की बात कर रहे हैं एसएसआरआई जो हैं दे आर द मोस्ट वाइडली प्रिस्क्राइब्ड एंटीडिप्रेसेंट्स वर्ल्डवाइड and they are relatively even safer for the ischemic heart patients as well. सर क्या अब हमको इस तरह जिस तरह के
ہم اس میں بھی اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ these medicines they have been like fluoxetine, یہ جو پروزیک دوائی ہے یہ تو 80s کی ڈسکوری ہے, اب اس کو آلموسٹ 40 سال ہو چکے. Millions and billions of people worldwide they have taken that medication. We have so much of clinical data about these products and they are thought to be relatively safe. اگر کوئی سیریس کمپلیکیشن ہوتی ہیں تو پہلے 5-10 سال میں پتہ چل جاتا ہے. بٹ دس گروپ اینٹی ڈپریسنٹ SSRI ایون یہ تو 20-30 سال پہلے کے تھے اور ابھی تک وی نو دیٹ دے آر ریلیٹیولی سیف. اب یہ بات ضرور ہے کہ جب کوئی بھی پیشنٹ کسی کرونک کنڈیشن میں سفر ہوگا تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزوں کو سوچنا ہوگا. فار ایگزامپل کہ لیٹ سے اگر عام حالات میں ہم دیتے ہیں ڈوز 10 ملی گرام, اس طرح کا جو پیشنٹ ہے جس کا کہ کریٹنین لیول یا جو کرونک کڈنی ڈیزیز کا سفر ہے تو ہم ڈوسیج کو آدھا کر دیں کم کر دیں گے کیونکہ اب اس کا کلیئرنس کم ہے, وہ ایک کیئر ہو جائے. دوسرا ان کمپاؤنڈز میں سے ہمیں پھر یہ دیکھنا ہے کہ وچ ون از ریلیٹیولی سیف اینڈ وچ ون از مور ہارمفل اور انجوریس, اینڈ دیئر یو نیڈ ٹو سیک ہیلپ اور اوپینین فرام یور کنسلٹنسی دیٹ یو بلیو اسپیشلائزڈ ہیلپ. وہ آپ مانگ لیں, وی کوڈ گائڈ دا پیشنٹ آن دوز ٹرمز. بٹ your job is to register your concern to begin with and then to seek expert opinion for the patient. That matter. Once you are given that expert opinion, then you can proceed to treat your patient. question ہے کہ جو diabetes patient جی یہ always have more always have more obesity. They are always in ہاں this way. metabolic. So whenever that patient suffers from this, then olanzapine and we try not to prescribe these particularly notorious drugs like clozapine or olanzapine. We must avoid that, or even out of the antidepressant we must avoid that. Otherwise within 3-4 weeks the patient would put on 5-10 kg and it would be difficult for them then to shed it. So we are very careful then. We must take into account their physical history as well from the patient. کہ کوئی comorbid physical conditions تو نہیں ہے prescribe کرنے سے پہلے تو ایک ideal situation ہونی چاہیے. یہ تو نہیں کہ indiscriminate usage ہو ان چیزوں کا. تو ہم شروع سے ہی ڈاکٹر صاحب کیئرفل ہوتے ہیں اور ایسی ادویات جو کہ نوٹوریس ہے جن کا ہمیں پتہ ہے کہ ان کے لیے ہمیں بڑا اسٹرکٹ پیرامیٹر جو ہیں میٹابولک جن کو مانیٹر کرنا وہ ہم اوائڈ کریں. سر آپ نے کہا کہ جو ڈائبٹک پیشنٹ ہے جب لیکن بعض پیشنٹ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جو پہلے جاتے ہیں اور وہ تو میں جیسے بتا رہا تھا نا یہ دونوں کنڈیشن جو ہیں یہ جو میری شروع کی ایک سلائڈ تھی کہ یہ ایک طرح کا کو ایگزسٹنس ہے, یہ پہلے آتی ہے یہ پہلے آتی ہے, وہ ڈفیکلٹ ہوتا ہے ٹائمس. مگر اگر سائکی اینڈ سوما وی کینٹ سیپریٹ, سائیکوسومیٹک چلتا ہے ساتھ ہی چلے. اچھا سیکیٹرک ڈس آرڈرز اگر ہیں کرونک تو فزیکل ایلمنٹس بہت ساری آ جائیں, اور اگر کرونک فزیکل ایلمنٹس ہیں تو یو آر باؤنڈ ٹو ہیو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ایز ویل. تو یہ ایک ایسوسیشن ہے اسپیشلی دوز کیسز سفررز جو کہ کرونک فزیکل کنڈیشن یا کرونک مینٹل النس سفررز ہیں, ان میں باؤنڈ ہے کہ یہ باقی ایسوسیٹ کنڈیشن بھی آ جی. ڈاکٹر صاحب اس میں جو اینٹی ڈپریسنٹ اگر پرسکرائب کرنے کی ہم بات کریں تو اس میں تو پھر یہی SSRI گروپ کی ایسیٹیلوپریم جیسی فلوکسیٹین یہ 2 پرٹیکولر ڈرگز ہیں جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور آؤٹ آف 8 ٹیپیکلز میں سے ٹریزوڈون یا ڈیپرل کے نام پہ ہے یا پریزولیم کے نام پہ ہے پاکستان میں, اور موڈیپیکسن کے نام پہ ہے, وہ دوائی ریلیٹیولی سیف کرا. ایک جو بہت سیف دوائی تھی وہ اب انفارچونیٹلی پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے, تو لینٹنان ہوتی تھی دوائی ہمارے پاس, مگر انفارچونیٹلی وہ کمپنی نے مے بی فور دیئر فائنینشیل
not having much gains. They have stopped manufacturing of that particular compound, but that was relatively very safe for kidney patients and as well as for the liver patients. मगर फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि इन पेशेंट्स में डोसेज को कम करते हैं, ये मॉनिटरिंग करते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल हालात में जो किडनी या लिवर डिजीज का पेशेंट है उसको तकरीबन आधी डोज से, क्योंकि लिवर ने मेटाबोलाइज करना है और किडनी ने एक्सक्रीशन करनी है और वो सारी क्लियरेंस है. तो जब ये दोनों ऑर्गन्स हैं कंप्रोमाइज, तो फिर हमें डोसेज को भी खासतौर पर ध्यान में रखना है, इसको कम डोसेज. वैसे भी हमने देखा है कि हमारी ये जो पेशेंट पॉपुलेशन है पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान में, इनको डोसेज कम चाहिए होती है. जो फार्मा इंडस्ट्री की रिकमेंडेशन होती हैं दैट इज बेस्ड ऑन द वेस्टर्न पॉपुलेशन. वेस्टर्न पॉपुलेशन का अपना कुछ जेनेटिक मेकअप प्लस उनका ये जो डाइटरी अल्कोहल इंटेक है ऑन ऑलमोस्ट डेली बेसिस, so that makes them prone and to get higher dosage of the medicine. अब हमारे यहाँ ये है कि अगर हम वही डोज मरीज को दें तो वो अगले 4 दिन मरीज के डॉक्टर वाले कहते हैं ये तो होश ही नहीं है. तो वी हैव टू बी केयरफुल विद सर्टेन कंपाउंड्स, तो उसकी डोसेज हम 1/3 या हाफ देते हैं to begin with, और फिर ग्रेजुअली मॉनिटर करते हैं कि हाउ द पेशेंट इज और वो उनको सेडेटिव इम्पैक्ट कितना है, उसके मुताबिक फिर उसकी डोसेज रेंज हम. Benzodiazepines are a different thing, डॉक्टर साहब. वो हाँ, they are used for a long period of time. They should not be used for a long period of time. They are only meant for 4 to 6 weeks. ये हैं कि जैसे लेक्सोटनिन, लैटिवन, वैलियम, फ्रीजियम, ज़ैनेक्स आप गोली दें मरीज को शुरू के 2-4 हफ्ते, उसके बाद वीन ऑफ कर दें, करवा दें मरीज को. ये है कि टू बिगिन विद, जब तक आपका एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन का हफ्ते 10 में इम्पैक्ट नहीं आता, आप पेशेंट को थोड़ा बहुत कवर देना चाहते हैं, क्योंकि हमारी पेशेंट पॉपुलेशन जो है ना वो इंस्टेंट रिजल्ट्स मांगती है. वो कहते हैं जी आज गोली खाएं, कल सुबह तक उसका कुछ इम्पैक्ट. तो चलिए आप ऐड ऑन कर लीजिएगा बेंजोडाइजेपिन, जो शुरू में उनको एंग्जाइटी होगा इम्पैक्ट और उनको एंग्जाइटी रिलीफ देगा और उन्हें लगेगा कि हमने कुछ से मिला है फिजिशियन से या डॉक्टर से. 6 वीक से अगर ज़्यादा देते हैं ना, फिर थोड़ा सा रिस्क ये आता है कि अगर आप ज़्यादा देर प्रोलॉन्ग यूसेज करते हैं तो फिर उनमें साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और फिर साथ ही फिजिकल डिपेंडेंस, और फिर जब मरीज इनफ करना चाहता है तो उसको वो विड्रॉल सिम्टम्स आती हैं जिसकी वजह से वो फिर स्टॉप कर नहीं पाता, उसके लिए मुश्किल हो जाता है. तो मीटाज़ेपिन अमंग द एंटी डिप्रेसेंट, जो कि बहुत सेडेटिव एंटी डिप्रेसेंट है, ऐसे पेशेंट्स जिनमें टू मच डिप्रेशन विद एंग्जाइटी है उनमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और स्लीप पैटर्न को बेहतर कर. जो मरीज किसी चीज़ से ना सो रहा हो उसको अगर आप मीटाज़ेपिन देते हो 15 से 30 मिलीग्राम, तो वो सो जाए. ऑलमोस्ट शर्तिया बात है कि वो सो जाएगा, उसकी नींद का पैटर्न ठीक हो जाएगा. मगर कुछ मरीज नहीं जी नहीं, ये डिफरेंट ग्रुप है. तो इसलिए हम उसकी डोसेज को भी मॉनिटर करते हैं कि 15 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 45 mg दें या 60 mg दें, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ. जी मैं जी जी हाँ जी शुरू के डेफिनेटली होगा बेटा. एक तरह का लास्ट स्टार्ट हो गया, लाइलाज हो गया, अब इसका और क्या बनेगा. काउंसलिंग चाहिए दोनों को बेटा, पेशेंट को भी चाहिए और फैमिली मेंबर्स को ज़्यादा चाहिए, इसलिए कि उस पेशेंट की जो कंप्लायंस है, उसका जो इफेक्टिव बेटर कंट्रोल है डायबिटीज़ का, वो तभी पॉसिबल है जब घर वाले भी थोड़ा पुरस्कून हो और एक अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगे. समझाने की बात ये है कि इट्स अ कंडीशन विच इज़ नॉट देयर फॉर अ डे और फॉर अ वीक और सो, इट इज़ अ कंडीशन विच इज़ गोइंग टू बी लाइफ लॉन्ग, एंड फॉर दैट मैटर यू द होल फैमिली हैव टू मेक नाउ रीएडजस्टमेंट ईच अदर.
بٹ اگر تو ہاں ٹائم بینگ تو آپ اینگزولیٹک بھی ٹرائی کر سکتے ہو. اگر تو یہ بات ہو 2-4 ہفتے کے لیے آپ کو لگتا ہے تو دین یو شوڈ بی آؤٹ آف دی سچویشن. مگر انفارچونیٹلی یہ سچویشن ہوتی تھوڑا سا لانگر ٹائم کے لیے ہوتی ہے. وہ مطلب جلدی اوور کم نہیں کریں گے ان ڈفیکلٹیز کو. تو اس میں اینٹی ڈپریسنٹ لائک جیسے وہی ایس ایس آر آئی گروپ میں سے ایسیٹالوپرین جو ہے وہ 5 ملی گرام 10 ملی گرام بچوں میں 5 ملی گرام کافی ہوتی ہے تو بگن ود وہ دی جا سکتی ہے. فلوکسیٹین آپ دے سکتی ہے جس کی شروع کی ڈوزز 20 ملی گرام وہی کافی رہے گی. So it could give them effective control over this distress. ڈائبٹیز ایسوسیٹڈ ڈسٹریس ہے اس کو اوور کم کرنے کو ہیلپ کر دے گا. اور اس میں پھر یہ رسک نہیں ہوگا کہ سائیکولوجیکل یا فزیکل ڈپینڈنس. Questions online. بیٹا بلاکر اچھا بیٹا بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا بیٹا بلاکرز کا استعمال اور ڈائبٹیز میں آپ کو پتہ نہیں یہ بھی رسکی فیکٹر ہے کہ بیٹا بلاکرز themselves are notorious. that they cause insomnia sleep disorders لاتے ہیں اور دوسرا ڈائبٹیز کے کنٹرول کو گڑبڑ کرتے ہیں. بلکہ جو پیشنٹس لانگ ٹرم بیٹا بلاکر ہیں ان میں انہیرنٹ رسک ہے کہ وہ ڈائبٹیز ڈیولپ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گیباپینٹین کا استعمال ہے دیٹ could be quite effective intervention. اگر باقی کوئی انٹرونشن نہیں تو وہ انٹیبیوٹک بھی ہو سکتا ہے اور سوڈنگ ہے کیونکہ جو پیریفرل نرو کی سمپٹمز آ سکتی ہیں کل کو جانے والے دنوں میں اس کو اوور کم کر سکتا ہے. وہ اس کا استعمال کروایا جا سکتا ہے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ. رہی بات کہ وہ 50 mg ٹوائس یا 75 mg یا 150 mg ٹوائس سے زیادہ ڈوسیج اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم بیسس پہ اس کا بھی پھر ایک پرابلم آتا ہے کہ وہ اس میں ڈپینڈنس کا ایک رسک ہے پیشنٹس کے ساتھ پھر وہ پینا نہیں کرتا. تو جیسے الکوہول کے ساتھ نہیں ہوتا ان کو ایک کک آف ملتا ہے تو اسی طرح وہ پھر پیشنٹ یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ میڈیکیشن. تھوڑا کیئرفلی مانیٹر کر لیں آپ اس کو. ہاں جی ہاں اینٹی ڈپریسن بہتر ہے اور اینٹی ڈپریسن پلس گیباپینٹین وہ بہتر آپشن آپ کے لیے ہو جائے سیف ہے. Online questions بھی ہیں. اینٹی ڈپریسن اٹ could be for life as well 5 to 10% پیشنٹس میں مگر میجورٹی پیشنٹس دے نیڈ اٹ فور year to year period. اتنی دیر میں وہ اسٹیبل ہو جاتے ہیں سیٹل ہو جاتے ہیں and then we could یہ تو 6 to 8 weeks کی بات کر رہے ہیں نا بینزوڈازپین. اس کا اینٹی ڈوٹ پھر یہ ڈاکٹر صاحب وہ پھر آپ انہیں ہمارے پاس بھیجیں. ایک تھا دوسرا کہ ان کو پھر ہمیں وین آف کرنا پڑتا ہے گریجولی ود دا ہیلپ آف ادر میڈیسنز لائک ایون اینٹی سائیکوٹکس میں PAFP جو ہماری دوائی ہے وہ دیتے ہیں. ساتھ ان کو ہم بینزوڈازپین میں ہم ریپلیس کرتے ہیں جو شارٹ ایکٹنگ ہے ان کو ود دا لانگ ایکٹنگ. فار ایگزامپل جو شارٹ ایکٹنگ آپ ان کو نیوزین یا زینکس پہ رکھا ہوا ہے آپ نے اس کو ہم ان دا فرسٹ لیٹ سے اس کو پرومیزیپین پہ لاتے ہیں جس کی ہاف لائف 12 گھنٹے اور پھر اگر قابو میں نہیں آتے تو پھر ویلیم یا ڈائزپین جس کی ہاف لائف 48 آورس ہے اس پہ لا کے تو پھر 1 ملی گرام پر ویک ہم وین آف کرتے ہیں اس کی ایکویلنٹ ڈوزیج ڈھونڈ کے اور پھر اس کو 1 ملی گرام پر ویک گریجولی جب وین آف کریں گے تو پھر چانسز ہوتے ہیں کہ نہ ہو. پھر ان کو کمبینیشن میں ہم بیٹا بلاکر بھی دے سکتے ہیں. ان کو کمبینیشن میں ہم یہ جو گیباپینٹین کی بات کر رہے تھے وہ بھی دے سکتے ہیں اور ہم ڈفرینٹ اینٹی ڈپریسنٹ بھی ان کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں کمبینیشن میں. پھر گریجولی انہیں وین آف کر سکتے ہیں اور سلیپ کے لیے انہیں پھر نان بینزو گروپ میں سے اب جیسے میلاٹونین آ گئی ہے تو وہ کمپاؤنڈ تھوڑا ٹرائی کرتے ہیں. مگر یہ پھر ایک ڈفیکلٹ ٹاسک ہے. ان کے ساتھ ایفرٹ سے وہ بس چھوڑ سکتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ایسی بات نہیں ہے مگر ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. آن لائن کوشچنس کے جواب بھی آپ دیں گے. سائمہ فاروقی کا کوشچن ہے
This type of mental disorder can be amongst the positive agents of diabetes. पॉजिटिव एजेंट्स में सभी जो हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, खास तौर पे हम कहते हैं कि जो एसोसिएशन है बिटवीन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड टाइप 2 डायबिटीज, इन दोनों की आपस में ज़्यादा एसोसिएशन है. अदरवाइज एनी टाइप ऑफ chronic mental illness, that is a risk factor, positive factor. Because it hampers with their quality of life, it hampers with their lifestyle, it hampers with their eating habits. वो जो eating disorders में आ जाते हैं, that would innovate. In return, that would increase and enhance the risk of diabetes, obesity, and diabetes. Then again, they go hand. हम विनीत का क्वेश्चन है, इसमें अराउंड 9 क्वेश्चन टोटल है, हो जाएंगे. Adults with polypharmacy, which SSRI or SNRI is better or prescribed or MDA? अच्छा जी, इसके लिए तो हम इस्तेमाल में दो जो कंपाउंड है, फ्लोक्सिटिन जो प्रोजेक्ट होता है, और दूसरा जो एस्टेलोप्रेन ये वाला. तीसरा एक लुम्बा की नई दवाई आ रही है ब्रिंजलेक्स के नाम पर, और हमारा ख्याल ये है कि उसका ना सिर्फ एंटीबायोटिक इम्पैक्ट है, बल्कि वेट गेन का बहुत कम रिस्क है उसमें, और साइकोसेक्सुअल साइड इफेक्ट भी उसमें कम है. अगरचे वो बहुत इफेक्टिव एंटी डिप्रेसिव ना हो अक्सर केस, मगर जिन केसेस में वो काम कर सकती है या कर जाती है, तो उनके लिए वो कंपाउंड जगह देती है. लेकिन SSRI ग्रुप में से खासतौर पर जो दो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल में, वो फ्लोक्सिटिन है और दूसरी दवाई जो है वो एस्टेरोप्रेन. लेकिन SNRI ग्रुप जो है डॉक्टर, ये उन पेशेंट्स के लिए जिनमें हम चाहते हैं कि वो, जिनको हम थोड़ा स्टिमुलेंट इम्पैक्ट भी देना चाहते हैं. कुछ मरीज होते हैं ना, वो कहते हैं कि जो हमारी तबीयत में हर वक्त गिरा गिरा पाना है, सुस्ती है, निढाल है, जिनको आप पुश चाहते हो, तो कहते हैं कि जैसे हम चाहते हैं कि स्विच ऑफ हो चुके हैं, तो उनको हम चाहते हैं स्विच ऑन हो. तो उनमें फिर SNRI नॉर्डलिन, क्योंकि नॉर्डलिन फिर उनको पुश देता है, किक देता है, तो उनमें ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है. तो ये फिर हम पिक एंड चूज करते हैं कि मरीज की टोटल जो सिम्टम्स हैं, उस हिसाब से किस कौन सा कंपाउंड और किस ग्रुप में से इनको ज़्यादा सूट करेगा. अगर वेनलाफैक्सिन काम नहीं करता तो डेस वेनलाफैक्सिन जो कि और कई गुना ज़्यादा इम्पैक्ट उसका है, उसमें फिर उसको भी इस्तेमाल करते हैं. अगर उसमें वेनलाफैक्सिन और डेस वेनलाफैक्सिन में एक रिस्क है कि ब्लड प्रेशर अगर पहले से हिस्ट्री है, तो वो ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा. उसकी मॉनिटरिंग. Case of mania with antipsychotic sometimes. देखिए, टू बिगिन विद हम ट्राई करते हैं ये जो रिस्पेराडोन है मोस्ट कॉमनली, मगर उसके अलावा ओलेंजापिन भी अक्सर लोग इसमें होते हैं. बेयरिंग इन माइंड द वेट गेन, प्रोवाइडेड कि आप शुरू में ओलेंजापिन दे लें, पेशेंट जैसे काम डाउन हो जाए फिर आप दूसरे एंटीसाइकोटिक्स पे स्विच ओवर करें. और क्यूटापिन की डोसेज, क्यूटापिन का ये है कि 25 मिलीग्राम हम शुरू करते हैं पर डे. एवरी अदर डे वी कैन पुश अप द डोज बाय 25 मिलीग्राम. मसलन अगले दिन 25. We can again push on the third day the dose is double. So till the patient feels that it was tolerating कर सकता है. So we now know that we need to maintain the dose near to that. So वो एक effective dose है जिसकी होती है relatively lesser side effect जो कि बाकी एंटीसाइकोटिक्स के साथ होंगे या फिर कॉम्बिनेशन में भी की जा सकती है. More towards night time that will help towards sleep. अक्सर भी कहते हैं मैं एक 25 मिलीग्राम की ले लूँ तो मेरी नींद बहुत अच्छी है, ठीक, 25 मिलीग्राम की ले लूँ और रात को ले लूँ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो मैनिक पेशेंट्स हैं, इनमें हमें टू बिगिन विद मूड स्टेबलाइजर भी देना जरूरी होता है, और उसमें सोडियम वैल्प्रेट कंपाउंड, तो ये 500 मिलीग्राम सुबह शाम तीसरे दिन इसकी डबल डोज करें, फिर करें कम से कम ये 2 ग्राम ट्वाइस ए डे पे जाके, तो एंटी मैनिकिन का इम्पैक्ट है. लिथियम शॉर्ट की हम देते हैं, मतलब वो आजकल मार्केट में शॉर्ट की मेंशन विद रिकॉर्डिंग नहीं रखना चाहिए इसकी अनफॉर्चुनेटली ये होना थोड़ा सा हार्ड. तो ये वाले जो लिथियम शॉर्ट है तो वो लेकिन अगर से वो बड़े इफेक्टिव मूड स्टेबलाइजर मैनी, मगर many times we have to combine mood stabilizer जो है in the shape of ये जो सोडियम वैल्प्रेट या plus something like PAFP या रिस्पेराडोन.
اب رسپریڈون کا بھی نیور ورژنز آ گئی ہیں, پیراڈون آ گیا, پیپریسڈون آ گیا, یہ نیور کمپاؤنڈ زیادہ افیکٹو اب بھی ہمارے یہ جو پرانے والے تھے یہ انہیں کا زیادہ استعمال. ہیلوپیراڈول تو بہت پرانی دوائی ہے نا سر, تو سیرینیس وہ آج کل استعمال نہیں ہوتی. اٹ یوز ٹو بی, مگر وہ اب بہت عرصہ ہو گیا آلموسٹ. یہ کہہ لیجیے کہ سیلف ڈکلیئرڈ کہہ لیجیے کہ ہے آن بیس آف ڈاکٹرز کم استعمال, لائک ٹرائسائکلک اینٹی ڈپریسنٹ, اور یہ جو ہمارے اولڈر ورژن آف اینٹی سائیکوٹک میڈیکیشن وہ کم استعمال. Dr. Muhammad Asghar, what are the different levels as mentioned in the presentation? وہ میں ان کو یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی یہاں سے روکلی نے بھی مجھ سے یہ کویشچن کیا, میں انہیں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ ہم بات کر رہے تھے وہ جو کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی ہے اور کاؤنسلنگ میں, اور وہ ایکسپرٹس جو ہے نا کاؤنسلر سائیکولوجسٹ, دین دے نو ہاؤ ٹو گریجولی گو ود دا پیشنٹ. لائک لیٹس سے ایک پیشنٹ ہمارے پاس فوبک اینگزائٹی کے ساتھ آتا ہے. فوبیاز کے کئی کیسز ہوتے ہیں, اسپائڈر فوبیا ہے یا لیزرڈ فوبیا ہے, چھپکلی نظر آ جائے, کاکروچ آ جائے گھر میں, ایک طوفان, اور لوگ بہت سارا مطلب یہ پینک ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہم گریجول جاتے ہیں کہ ریسپانس پریونشن جو کرنی ہوتی ہے نا, اور گریڈیڈ ایکسپوجر دیتے ہیں. اب ڈاگ فوبیا ہے تو بجائے اس کے کہ بالکل ہی بہت بڑا سا ڈاگی جو ہے وہ آپ اس سے ایکسپوز کریں, پہلے چھوٹا سا جو کہ ذرا فرینڈلی ہو, اس کے ساتھ کڈلی ہو, آپ بھی کھیلیں وہ بھی کھیلیں, اور گریجولی اس کو نا ہائر آرکی میں لے کے چلیں. تو یہ گریڈ میں ہم چلتے ہیں پھر کاؤنسلنگ میں اور سائیکولوجیکل میں, کبھی کیسے لیسر ڈینجرس سچویشن سے بڑی ڈینجرس سچویشن کے مریض کو پھر گریجولی لے کے چلتے ہیں. اگر پہلے ہی دن یہ ایک ٹیکنیک یہ بھی ہے فلڈنگ کی, کہ آپ پہلے ہی دن اس کو سب سے خطرناک سچویشن میں ڈال دیں, تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کے باڈی کا جو ریسپانس ہوگا وہ میکسیمم جو ایڈرنلین ریسپانس ہوگا وہ ایک دفعہ ریلیز ہو جائے گا, اور پھر وہ بھی ٹھنڈ کر کے شاید بیٹھ لے گا اور سوچے گا کہ چل یار زیادہ کی کیا ڈر, تو ڈر کے بھی دیکھ لیجیے. ہاں, تو وہ پھر یہ ہے کہ گریڈیڈ ایکسپوجر کیسے کرنا ہے اور کیسے کیٹیگریز لے کے کرنی ہے. یہ آپ لوگوں کے لیول پہ نہیں ہے, یہ آپ ہمیں بھیجیں, پھر وہ وی ڈیل ود دا پیشنٹ آن دوز گریڈ. Last question. جی کائنڈ آف. Is there any question developed for diagnosing depression in Pakistani patients? ہاں اردو میں اویلیبل ہیں, ہم ڈاکٹر صاحب کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے ہم نے ہاسپٹل اینگزائٹی ڈس آرڈر جو تھا, ایچ ڈی اسکیل جو تھا, اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے, وہ اویلیبل ہے. وہ اینگزائٹی اینڈ ڈپریشن دونوں دے سکتا ہے. بریڈ سومیٹک انوینٹری ہم نے جو بھی اپنے ڈپارٹمنٹ ڈیولپ کی تھی اور اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا اویلیبل ہے. تو وہ اگین وہ جو جتنے ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں اینگزائٹی ڈس آرڈر کے, ان کو جلدی اسکرین آؤٹ رول آؤٹ کر لیتا ہے. تو ایک طرح کی اسکریننگ ٹیسٹ ہیں جو کہ ہم کوئکلی, مگر جیسے اب آپ لوگوں کی اب ٹریننگ ہے, ہم آپ کو گریجول سائکیٹرک ڈس آرڈر سے ہم نے آپ کو ایکسپوجر دی ہے. اب کافی حد تک آپ کی تھوڑا سا سمجھ آتی ہے جب کون سا نہیں ہے. باقی یہ کہ جہاں پہ تھوڑا سا ڈفیکلٹ ہماری ٹیسٹ یہی ہے کہ بجائے کہ آپ خود ان کے ساتھ کھیلیں, وہ تھوڑا سا ریفرل ان کو بھیجتے ہیں ایکسپرٹ, اور جب ایک دفعہ ان کو اوپینین مل جائے تو پھر آپ اس کو فالو اپ کروا سکتے. جی ڈاکٹر. سومیٹک اور ایک سائیکولوجیکل. اچھا جی, اگر بیٹا بلاکر ایڈ کرنا ہے نا, خاص طور پہ جن میں سومیٹک کمپوننٹ ہے, جیسے پیلپیٹیشنز آتی ہیں مریض کو یہ وہ, تو آپ شروع کے 2-4 ہفتے دے کے دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس کو پرولونگ یوسیج میں نہ ڈالیں, اس کو 2-4-6 ہفتے 2-4-6 مہینے تک آپ سے استعمال کر لیں. جب دیکھیں کہ وہ سبسائڈ ہو گیا, پلس
6 हफ्ते में जब एंटी डिप्रेसिव एफिकेसी आना शुरू हो गई, फिर आप ग्रेजुअली वीना पढ़ सकते हैं जो भी आपने एसोसिएट बेंजो दिया है या आपने जो बीटा ब्लॉकर दिया है उसको फिर आप वीना। हाँ, 6 हफ्ते के बाद आप कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपने साथ प्रेस्क्रिप्शन दी है बीटा ब्लॉकर की या बेंजोडाइजिपीन की उसको वीना करें। वो तो बहुत आई है। और दूसरा फिर जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि वो फिर मरीज उसको वो डिपेंडेंस आ जाता है, फिर वो पिका इम्पैक्ट मांगता है, वो समझिए एडिक्टिव एलिमेंट बड़ा सख्त, और वो छोड़ने और फिर इनमें एग्रेशन रिलीज से रहेंगे और उनका बिहेवियरल बड़े एस्पेक्ट्स हैं। दे कुड बी क्राइम एज वेल ऑन दैट स्टफ। वो माइंड उनका सेट इस तरह से हो जाता है कि वो जो ऊपर है ना जिन पे कंट्रोल है आपका इनहिबिशन, वो तो थोड़ा रिस्की वो काम हो जाता है। हाँ, अगर डायबिटीज और न्यूरोपैथी है तो उसमें आप ऐड करके देखें, वो हेल्प करता है। आप 50 mg ट्वाइस से शुरू करें, 75 mg पर फिर चले जाइएगा कुछ अपने बाद, मैक्सिमम पहले 150 ट्वाइस से, दैट शुड बी एनफ फॉर यू। हाँ जी, हाँ देखिए जी, ओल्ड एज में तो वैसे ही स्लीप रिवर्सल हो जाता है कि these patients they tend to sleep during the day and they tend to remain awake during the night। ये नेचुरल है, जो कि हमें फैमिली को समझाने की बात है कि घर वाले एक 70 साल के बंदे से ये तो ना करें तो 24 साल वाले बंदे की तरह रात को 8 घंटे सोएगा मजे से, सुबह उठेगा 6 बजे। घर का जो बुजुर्ग है, तो पुराने जमाने में जैसे बुजुर्ग जागते थे रात को, लोग का तो ब्लेसिंग है, बाबा जी ख्याल करते हैं रात सारी बाबा जी जागते हैं, सारे घर वाले सोते हैं। फिर जब सारे घर वाले दिन को जागते हैं तो वो रात दिन को सो जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात थी। आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन अ वे। तो बाबा जी को दिन में सोने दें, और उन्हें सोना भी दिन में इतना नहीं चाहिए, कैट नैप चाहिए। वो बिल्ली की तरह 5 मिनट आंख लगाएंगे, उठ जाएंगे, 5 मिनट आंख लगाएंगे, उसमें उनकी नींद पूरी हो जाती है। उनकी नींद हो जाती है रेम स्लीप, डीप स्लीप खत्म हो जाती है, तो रेम स्लीप उनकी पूरी हो जाती है कुर्सी पे बैठ। नहीं, वेरी मच डॉक्टर मियाँ साहब तो भी वैसे डीप स्लीप ले रहे थे अभी। हमारे पैनलिस्ट में से डॉक्टर आसिम शफीक मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे डायबिटीज और थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, बात पर थोड़ा सी रोशनी डालना चाहता हूँ। जैसे ही हम कोई बंदा जो है वो एंजाइटी पे चला जाता है, तो उसकी जो सिक्रीशंस हैं वो ब्रेन से लेके पूरी बॉडी में, और वो सिर्फ बॉडी में जो डिस्टर्बेंस आती है उन सिक्रीशंस की, जैसे कि कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी जितने भी आ जाती है कैटाकोलामीन्स, तो उसी तरह यही सारा कुछ जो है वो पेंक्रियाज में भी चलता है। और जब पेंक्रियाज में चलता है तो वो डेफिनेटली वहाँ पर भी ग्लूकागॉन और दूसरी जो प्रोडक्शन है उस पर भी असर होता है। और जब उस पर असरअंदाज होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को भी डिस्टर्ब करता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया डिस्टर्ब होता है तो फिर वो डायबिटीज की तरफ करने को ले जाता है। और जब डायबिटीज हो जाती है तो फिर डेफिनेटली जब बच्चों में होती है टाइप 1 में, तो उनमें आपको ज़्यादा साइकियाट्रिक पेशेंट, क्योंकि वो समझते हैं कि हम एक नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार रहे। जब वो समझते हैं कि हम नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार रहे, तो जब दूसरे बच्चों को देखते हैं कि वो भागते भी, दौड़ते भी, खाते भी, पीते भी, हर चीज़ करते हैं और अपनी लाइफ में जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वो समझते हैं कि हम बहुत आल्दो के इंसुलिन या एंटी डायबिटिक में वो जाते हैं, वो हेल्प मिल जाती है, लेकिन फिर भी उनमें ये फिनोमिना ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि एक पेशेंट है मेरा, वो इस वक्त एज 25 है, वो शायद वो क्या मेरा ख्याल है कि लाहौर का उसमें कोई नहीं छोड़ा, उसके बाद वो नहीं किया, लेकिन मसला उसके साथ फिर भी वही है। वो कहता है कि मेरे जो जितने भी फेलोज हैं वो सब उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पर वो सब कुछ कमा भी रहे हैं, करने भी दे रहे हैं और आपकी लाइफ में अच्छी बता रहे हैं। तो ऐसा जो पेशेंट्स होते हैं वो डेफिनेटली हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होते हैं और डॉक्टर हजरात के लिए भी मुश्किल नहीं होते। और जहाँ तक और चीज़ों का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि जब
ایج کے حساب سے جب ڈائبٹیز 2 کی پر بات آتی ہے تو بہت سے ایسے پرابلمز آتے ہیں جو مریض ڈاکٹر کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرتا, فیملی کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرتا, وہ شاعر رہتا ہے اور اس شائنس میں بہت سی چیزیں موجود یوز کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے ایک گروپ ڈسکشن جو ہے وہ ضرور رکھیں کہ ہم 10-12 پیشنٹس کو وہ اسی ایج کے ہیں انہیں ایک پرووائڈ کر دیں ایک موقع کہ وہ آپس میں ڈسکس کریں, اپنے پرابلم آپس میں جو ہے وہ ڈسکس کر لیں, اور ان کے بعد پھر کچھ کوئی ایک جو ان میں ایسا ہو کہ وہ آپ کو ایک دن کے بعد چیز بتا سکے, اس سے ڈسکس کرتے ہوئے پھر ہم ان کا ایک ٹریٹمنٹ جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اور خود جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سچویشن ہے دونوں طرف سے. اور جیسے ڈاکٹر ریاض صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک لائن بنا لینی چاہیے آپ اپنے آپ میں فیملی فزیشین کو اور کنسلٹنٹ میں, تاکہ ہم نہ وہ کراس کریں جب بھی ہمیں ایسا کوئی پرابلم پیشنٹ کے ساتھ ایشو میں آئے تو ہم ان کو ریفر کرتے ہیں تاکہ مریض کا جو ہے وہ بھی بھلا ہو اور آپ بھی جو ہے اس کو بھی پیشنٹ کو. میں اس کے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر سعید احمد کو ویلکم کرتی ہوں آج کے پروگرام میں. آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ڈائبٹیز اور ڈپریشن کے بارے میں. تو انہوں نے یہ ایک آئیڈیا دیا تھا کہ جی پیز کو جو ہے وہ کم از کم جو ہے انزائٹی اور ڈپریشن کا پتہ چل جائے اور اس کو کب ریفر کرنا ہے یہ پتہ چل جائے. تو انہوں نے ایک 2008-9 میں ایک کورس ہمارے ساتھ شروع کیا تھا. پھر اللہ نے ان کو ٹائم نہ دیا, اپنے پاس بلا لیا. اللہ پاک ان کو غرق رحمت اور اپنی جنت کے اعلیٰ درجات میں جگہ دے. اس کے بعد پھر ریاض بھٹی صاحب نے ایسا ہمیں پکڑا کہ جیسے ایک پرائمری کے اسٹوڈنٹ کو پکڑتے ہیں. تو انہوں نے جب یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے میو ہاسپٹل میں, تو وہاں ہمارا ایک 6 ماہ کا کنڈینس کورس جو فیملی فزیشنس کے حوالے سے ہی تھا وہ پورا کروایا. اور آج اگر کوئی ہمارے جو میرے ساتھ اس وقت لوگ تھے سیکیٹری کا کوئی نو ہو ہے تو وہ صرف اسی وجہ سے ہے. تو اس کے لیے بھی ہم ان کے بڑے ہی مشکور ہیں, بلکہ میں کہوں گا کہ بڑے دل سے اور زور سے تالی بجائیں کہ انہوں نے یہ ایجوکیشن کے لیے جو ہمارا مین موٹو ہے CME پروگرام, اس کے اندر یہ ایک بہت بڑا چنک ہے, بہت بڑا پیشنٹ ہے. اور سب سے زیادہ میں اپنے فورم پہ یہ چونکہ صاحب ہم ایک ہی طرح کے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سوائے پروفیسر صاحب کے, تو ہم پیشنٹ کو خراب کرتے ہیں, پہلے اس کو ڈائگنوز نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پیشنٹ نے 20 سال سے پرس میں زینکس رکھی ہوئی ہے اور زینکس وہ ڈھونڈتے ہیں ایسے جیسے کہ وہ کوئی بڑی چیز ہے. اس کو کسی نے شاید کبھی لگا دی ہوگی یا کہہ دیا ہوگا, لیکن ساتھ اس کو گائیڈ نہیں کرے کیا. جس طرح ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ اینزیولیٹک اتنی دیر تک لینی ہے. اب آپ دیکھیں کئی سالوں سے یہ جو برانڈ ہیں یہ ملتے ہی نہیں. اس کی ریزن ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ بلیک میں ملتے ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں یا نہیں. بہرحال یہ ایک مین چیز ہے کہ ڈائگنوز کرنا, انزائٹی اور ڈپریشن تک ٹریٹ کرنا اور اس کے بعد ریفر کرنا. یہ سر ہم نے آپ سے ہی سیکھا ہے اور اسی پہ ہم عمل کرتے ہیں. اور ہم یہ توقع کریں گے کہ آنے والے دنوں میں بھی جب ہماری کوئی ایسی میٹنگ ہوگی وہاں ہمیں آپ ضرور ٹائم دیں گے. تھینک یو ویری مچ. پریزیڈنٹ آف دی آرگنائزیشن ڈاکٹر طارق محمود کو انوائٹ کرتی ہوں اسٹیج پر آ جائیں اور کنکلوڈنگ ریمارکس دیں گے اور لیٹسٹ اپڈیٹس. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ریاض بھٹی صاحب کا بہت شکریہ. جیسے سعید صاحب نے کہا کہ ہم نے میو ہاسپٹل سے یہ سفر شروع کیا تھا اور دیکھیں فیملی میڈیسن جو ہے وہ ہیڈ ٹو ٹو تمام اسپیشلٹیز کے پیشنٹ سب سے پہلے فیملی فزیشین کے پاس آتے ہیں. تو دس از ناٹ ایبسلیوٹلی پاسبل کہ وہ ہی از ایکسپرٹ ان ایوری فیلڈ, لیکن یہ ہے کہ ایک چیز ضرور ہونی چاہیے اور یہ فیملی میڈیسن کا جتنا کریکلم ہے اس میں یہ شامل ہے کہ آپ کو یو مسٹ نو کہ وین ٹو ریفر دا پیشنٹ. دس از ایکولی امپورٹنٹ.
اگر آپ کو نہیں پتا اور آپ اس کو ڈیل کرتے جا رہے ہیں اور پیشنٹ خراب ہوتا جا رہا ہے تو دیٹ ول بی اے بیڈ نیم فار یو آلسو اینڈ فار دا فیملی فزیشین آلسو. سو کویکس میں اور کوالیفائڈ فیملی فزیشین میں فرق یہ ہے، اب انگلینڈ میں پورا 4 سال کا کورس ہے تب جا کے فیملی فزیشین بنتے ہیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی بھی چاہے اس نے کسی میں ہاؤس جاب کیا ہے یا نہیں کیا وہ کلینک کھول سکتا ہے، جبکہ یہ فیملی میڈیسن نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. فیملی میڈیسن ایک باقاعدہ کوالیفائڈ لوگ، اور اس کمی کو ہم اس سی ایم ایز کے تھرو کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ ہمارے نہیں آتے اور وہ سمجھ رہے ہیں اپنے کلینکس پہ بیٹھ کے، چونکہ اس کی ریزن کیا ہے کہ جب تک آپ کو غلطی پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوگی آپ سمجھیں گے میں ٹھیک کر رہا ہوں. تو یہ میٹنگ میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ یار یہ میں جو فلان ٹریٹمنٹ کر رہا تھا وہ میں تو غلط کر رہا تھا. آج بھی لوگ بیٹا بلاکر کو ٹاپ پہ رکھے ہوئے ہیں جو سی ایم ایز اٹینڈ نہیں کرتے. تو اس لیے میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ پلیز ان سی ایم ایز کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کی پریکٹس کو پالش کرنا، اور جو لیٹسٹ گائیڈ لائنز آ رہی ہیں. ہم نے ایک دفعہ سر ہم نے جتنے جو ریٹائرڈ پرنسپل پروفیسر جو کہ اپنے وقت کے بیسٹ گریجویٹ تھے ان کی پرسکرپشن اکٹھی کی اور ان کے نام کے اوپر ہم نے ان کو ہائڈ کر دیا. تو ہم نے اپنے تمام لوگوں سے کہا کہ یہ دیکھیں جو لوگ جو تو آپ کی طرح سے لیٹسٹ جو نالج کے ساتھ اکوپ رہتے ہیں ان میں تو جتنی لیٹسٹ چیزیں وہ تھیں، لیکن جو نہیں تھے وہ بے شک اپنے وقت کے بڑے ہوں لیکن بڑی بیسک غلطیاں تھیں ان کی پرسکرپشن میں. تو لہٰذا نالج، مثلا ایک بندہ اس نے ایف سی پی ایس کیا ہوا ہے 1950 میں یا 60 میں یا 70 میں، تو ڈینگی اب آیا، کووڈ اب آیا. اب وہ الہام تو نہیں ہو جانا نا کسی کو کہ جی اس کی ٹریٹمنٹ چونکہ ایف سی پی ایس کیا ہوا ہے تو مجھے آتی ہے. یہ تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ نہیں اس کو کر سکتے. تو بہرحال یہ کنٹینیوئنگ میڈیکل ایجوکیشن کا یہی ہے. اور اب ڈبلیو ایچ او نے اسٹریس کو اور ڈپریشن کو باقاعدہ جو کاز لسٹ ہے ڈائبٹیز کی اس میں شامل کر، بیکاز آپ جب بھی آپ ٹینشن میں ہو آپ یا ڈپریشن میں ہو تو جو کیٹاکولامینز ریلیز ہوتے ہیں وہ سارے آپ کی ہائپر گلائسیمیا کرتے ہیں اور ڈائبٹیز کو بڑھاتے ہیں. تو یہ مطلب، اور اسی طرح جو ڈائبیٹک ہے وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. آپ کسی کو نیولی ڈائگنوزڈ کسی کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آپ ڈائگنوز کرتے ہو، اس کی بلڈ شوگر کرتے ہو اور وہ آ جاتی ہے 400-500، تو آپ دیکھیں اس کا امپریشن کیا ہوتا ہے جو ہی وہ آپ نیوز بریک کرتے ہیں اس کو. اور وہ پہلے تو ڈینائل میں جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب نہیں یہ تو میرے خیال ٹیسٹ ہی غلط ہوا ہے، اور ہمیشہ ڈینائل میں جاتا ہے. پھر وہ آہستہ 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 اس کو ایکسیپٹنس کی طرف آتا ہے، اور بہرحال اس کو پھر آپ کا سمجھانا آپ کا کام ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ مہینہ شروع ہو گیا ماشاءاللہ، اب 26 دن رہ گئے ہماری کانفرنس کے. تو پلیز میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ آپ تمام اپنے دوستوں کو اس کو انفارم کریں، چاہے وہ لاہور میں ہے یا لاہور سے باہر، کہ وہ کانفرنس میں تیاری کر لیں. اور اس میں بڑے اچھے ہم نے کافی کور کیا تمام سبجیکٹس کو. اور آخری یہ تھا کہ ہماری آج کل سے ٹیم ہماری سوات گئی ہے سیلاب کی، تو ہم نے آلموسٹ سارے صوبے کور کیے ہیں. اور انشاءاللہ جہاں پہ بھی ضرورت ہوگی ہمیں پتہ چل رہا ہے وہاں پہ بھی ہم ٹیمیں بھیج رہیں گے. اور آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو تشریف لائے. اور اس میں بھی کوئی جانا جلدی بھیج دیں کیونکہ کافی زیادہ آ چکے ہیں. ہاں جی بالکل. تو میں آخر میں گیٹس کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ پروگرام ارینج کرنے میں. اور انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد ہمارے 2-3 اور ریاض بھٹی صاحب سے پھر کہیں گے کہ ایک سیکریٹری کا ہم پھر ایک کورس کریں گے اسی طرح، تاکہ جو نئے لوگ آئے ہیں وہ اس میں آ سکیں. تو باقی اسپیشلٹیز کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو نیڈ رہ گئی تھی جو کہ گورنمنٹ لیول پہ نہیں ہو رہی اس کو ہم اپنے مدد آپ کے تحت کر سکیں. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ایک گروپ فوٹو ریاض بھٹی صاحب کے ساتھ. مریض لمبا عرصہ دیکھا کرتے ہیں نا، شام 4 بجے صبح بیچ میں اکثر نیند آتی ہے، تو مریض دیکھ رہے تو 10-15 منٹ کی نیند آ گئی. جب آنکھ کھلی تو مریض نے بہت زیادہ معاشرت کی
کہنے لگا ویسا میں سو سوری میرا کیس ہی اتنا مشکل تھا کہ دیکھیں آپ کو